Good evening, viewers at home. Uh, Welcome to another episode of Healthy Alpha, our regular weekend program. I'm Bukole Jade, and the Executive Director of Heritage Life Support Initiative. And I'm also glad to have my program officer here this evening. She's Anifat Adeleke Alabi. She's here as our guest. Okay, the other time it was the turn of our media officer Iniola. So today I have the pleasure to have my darling sister, friend, colleague, Anifat Adeleke Alabi here. And we want to talk about something that is very, very interesting to all of us. We want to talk about our culture, and one of it is the language that we speak. So today we want to talk about Yoruba language. Okay, don't mind us, we'll still talk about it in Yoruba language, but because of our other viewers, we want all of us to understand what we are saying today. So join me to welcome Anifat Adeleke Alabi. Anifat, hello, how are you? Hello, good afternoon. Good evening, how are you? Yeah, I'm Thank you pleasure for to be here today. All Thank right. you for inviting me. All right, thank you for joining us today. Today our topic is on the Yoruba culture. Like I said, it's Yoruba language, our cultural heritage, are the verge of going into extinction in our society. That's the topic for today. Talk about our culture. Want to talk about the Yoruba language. Want to talk about the society. In this context today, our society is a composition of the home, of the school, and about it. So, firstly, before we go, and if I just give us a brief about yourself, let our viewers at home know more about you. Okay, viewers at home, good afternoon. And I'm glad to be here today. I feel privileged. My name is Adeleke Alabi, and people call me Anifat most times. So I'm an entrepreneur. I work with the government, and I'm a custodian of tradition. And this is why I'm here this afternoon to join my mommy, my HOD, my boss, to talk about the revival of our language, which is Yoruba language, that is on the verge of going into extinction in our community. We have really shown a kind of blind mind to our own language, which is our heritage. We look at it as though it makes us feel local when we speak in the society in our own language. Why we promote a foreign language, which even when we get to the soil of these foreigners, do not really make sense to their hearing when we speak our own version of English with them. So that is why I'm here today, to join her in making effort that we promote the usage of Yoruba language in our society. Thank you so much. I love that introduction. So generally, what's your perception about culture? Well, I see culture as the social behavior of particular people in a society. For example, in Nigeria, we are very diverse here. We have like multiple culture that we project as Nigerians. And one of it is the Yoruba culture, which we cannot be able to impact to the next generation without the use of Yoruba language. We cannot use a foreign language to impact our own culture to our next generation and even the generation that we are in right now. Thank you so much. I love that. Now, let's come to our own culture, the Yorubas. We are talking about our language going into extinction. What do you think is or are the causes of that? Well, there are so many reasons why Yoruba language is likely going to die a natural death if we are not careful. Number one is from the home itself. From what I know and from what we all see, if we are not being biased, most parents really want their children to speak in a foreign language, which is our official language, English language. This is good because
it's our official language, it's our national language. And why we will say we are blessed to have English language as our official language is because we are really diverse in nature. And if we want to choose a particular language to speak in Nigeria, other languages might cause chaos for not choosing their own language. But I will see Yoruba language as a language that should remain as a medium of impacting knowledge, transmitting culture from one generation to the other. Because we cannot use a foreign language, which is an identity of a foreigner, to impact knowledge and promote our own cultural heritage as Yoruba people. Meanwhile, I would like to also add that Yoruba language is not just a Nigerian language. It is spoken in so many countries like Benin, Brazil, Cuba. Even in America, we have the Oyotoro village. I cannot remember the state where it is in America now. But the whole village language has their own identity, yes. In America? Yes. And look at the way China is taking Yoruba now. The Chinese are now trying to promote Yoruba language. Have we ever asked ourselves why the Chinese are interested in Yoruba language that is not even their own language? They have seen a lot of potentials here, and they know that the only means through which they can enter us is through our language. That is when they can be able to have contact with our culture. But it's a big shame that most parents find it bizarre for their children to speak in their own mother tongue. I've always reasoned around it, but I've not found a reasonable reason for a parent to say my child must not speak my own mother tongue. For example, my daughter can speak Yoruba language fluently and she can interpret in English fluently. But there was a day a lady was asking me if my daughter stays with my mom. I said, why would you say that? And she was like, because she speaks Yoruba too fluently and she knows that only children that stayed with the grandmas are the ones that should be able to speak Yoruba that way. So I sat her down and I tried to explain to her that you are losing your own identity without you realizing it. And what you are doing to your children, you will regret it in the nearest future. Because if eventually we lose our own language through which we can transmit our own culture, in the future, we will should not be surprised by the time the white people come around to start teaching us our own language again. So that's the way I see it. Even our government, there are maybe students in the commercial who choose to study Yoruba language are the ones taking, yes, in secondary schools in Osun State now. It's I don't even think the science students are taking Yorubas in WAEC. So why should Yoruba language be an optional language in school when English language remains a major language? How many countries that have developed today have we seen using a foreign language to develop? So we still have a very long way to go. In my own little knowledge and my opinion, I want to advise parents to really sit down, think about these topics. We cannot revive it again. The generation that can speak good Yoruba language have grown really old now. So if you ask me some of the wise sayings in Yoruba, I do not know what they mean. Now look at the generation of my daughter. What we should to our another own generation. when So much. I see she transmits to our another own generation. when So much. I see so much wisdom in what you have been saying, and honestly, it's 100%. So, in your own way, your own perception about the Yoruba culture, and as a custodian of the culture, why do you think we need to uphold that language? Why do you think we need to sustain that language? that initially I will not see myself as a custodian of Yoruba culture and language until I had the privilege to travel abroad. I'm still coming to that. And I saw the way the Americans took
international languages, not just Yoruba language. Mm. People converged from different parts of the world to teach their languages to American children. So I dey rethink. The last, that's true. If Yoruba dies as a language, look at the number of dialects that will die with this language alone. We have not moved to the east. They have not moved to some part of the north. I want to appreciate the Hausa people. They do a lot to promote their language. And this is why I will see the Hausa people as really moving ahead of other culture. I don't want to cause any kind of, I don't know. Yes, I'm on here. So let me just leave it that way. But I want to only advise that we should emulate what the Hausa people are doing about their language and culture in Nigeria. Most parents feel embarrassed when their children speak their language outside. I don't know why. I've taught at the Olive Branches International School before. And there was this day we were having a PTA meeting, and a parent stood up and said she just came to Osun State from Abuja, but she was surprised at the extent of which her children could now speak Yoruba in her home, that she felt so embarrassed. Why was she taking them to school if the school could not really impact your daughter what you have failed to teach her? She was embarrassed that day, but at least she had the truth about what she actually ought to know. All these things, I see it as still part of mental colonization that is affecting us, even after we see ourselves as independent. We still depend on a lot of things that has happened during the colonial era. Like, there are a lot of things that I still think on my head that why should we say a foreign language is better than our own indigenous language? If you have taken, I know that many parents cannot allow their children to study Yoruba language in school. Yes. What you just said reminded me of what even my friend told me when I wrote my name and I marked it at the Ronke. She was telling me, I fear that your faith will not be tampered with this program you have gone to do abroad. This one that you are marking your name. Marking my name, writing it with the right orthography now turned me to Babalawo before her. Can you see that we have not even started, let alone say we are looking for a way out to make sure that this language is removed? It's a serious problem. It is. For parents, every stakeholder in the society, the government. Except if we realize we plan to work around it. That is the only way we can retain this language. Because it's really, really at the verge of going into extinction. Looking at 2-3 generations from now, Yoruba language might not be here again. And even if we still have it, a lot of people might not be able to write Yoruba language. Okay. I want to hear more, and I want our viewers at home to hear more from you. As an alumnus of Fulbright, Fulbright, what are your experiences? How can you started talking about it? Yes. So I had the privilege to travel as one of the alumni of Fulbright under the foreign language teaching assistantship scheme, because Fulbright is a lot. We have different grant assistantship. And I was selected to teach Yoruba language. There are 2 languages selected from Nigeria, Hausa and Yoruba language. So other participants from other countries entered the United States of America to teach their languages to the American children. And I've realized that my going there opened my eyes. I can say that I learned about my own culture and language
on a foreign soil. A lot of things that never came to my mind as a Yoruba lady started popping into my head when I entered the University of Michigan, and I realized that every student, be it an undergraduate or postgraduate student, must have knowledge of 2 international languages. Every student, at least 2 international languages. Every student. We all apart know, from their course. yes, their course of study. yes, the students that are taught came from different departments. Students in engineering, fine arts, computer science, because how do we translate all these data analysis? And do you understand? The engineering students are learning how they can interpret English language or Arabic into Yoruba language or Spanish for them to excel in their career. So if we think Yoruba language is just a language that is meant for local, you to, some see that as a local. yes, we call our own language vernacular. We even tell students, don't speak vernacular. If you speak vernacular, you are paying 20 naira or 50 naira. Yes. I remember when I was in secondary school, I paid so much on that. Same with me. So I was telling one of the facilitators over there that, do you know that we had to pay for speaking our own? She said, what are you saying? And I'm like, this is what we have gone through in our own country. When we have people who understood what culture means, why we are having all these problems we have now with dressing, alcoholism, a lot of vices in our society, is because we have lost the major identity that our children need to grow with. So that means the problem is from the home. It's from the society at large, starting from the home, the church, the government, the school, the children themselves. Because if I give a student a Yoruba storybook to read, she'll probably drop it under the desk and will not see any reason in reading a Yoruba textbook. But English language is more preferable. We even go to the extent of learning pronunciation, despite the fact that we cannot pronounce like them. We are not native speakers of English. We are not. I was in the US and I heard that United States of America has 50 different English accents inside the USA. It's not different from us having different dialects in Yoruba. Exactly. It's the same thing. Yes. Someone that comes from Georgia, when the person speaks, they know they can differentiate the person from someone that comes from Michigan. Oh. It's the same way if you see someone from Ife here and Ilesha or Ekiti and Eko, you can say, oh, this person is from Ilorin. Yeah. The accent and the way we use the dialect is a kind of identity that we should not kill if we know what we are doing. People appreciate when I dress like this. People come to me and take photos. I'm like, what is going on? What is so special in? That is. But we do not even appreciate within our own system. If I wear a row and buba out, I say, when do you want to become mama? You should wear micro mini gown. That is when they know that you are classic. It's not part of our culture. It's not. But I hope it's not too late before we realize. We know that we have this problem. But I don't think we know. I think civilization, technology, and all that is actually affecting us. if we do not know by now, then it's a major problem. I don't think so. All right, let's go on a short break, and when we come back, they will now speak about Tiwantiwa. Everything she has spilled, she has actually spilled fire. And I know all the stakeholders are hearing us, they are watching us, that they begin to do one or two things about this, about our
policy making in education. We are still talking about SDG 4 now. Yes. We are talking about our educational policies. We are talking about educational management. We are talking about teaching learning activities in classes. Cultural development. The cultural development, everything. I hope that our stakeholders are listening. I hope we can just take all this to the Osun State government. At least we can start from here before we move to Oyo State, Ogun, Ondo, Ekiti, Lagos, and even part of Kwara State. We can start from Osun. I hope they are listening. So let's go on a short break, and when we come back, now blow fire again. All right, so ẹ kú ilé lẹ́ẹ̀kan sí ẹ sì káàbọ̀ sórí ètò wa healthy half hour ní oríléeṣẹ́ Orisunayo Radiotv tó kalẹ̀ sí ìlú Òṣogbo nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Orúkọ tèmi ni Bukola Ejade. Lẹ́ẹ̀kan sí atúnkìyín káàbọ̀ sórí ètò yìí. Èmi àti ọ̀rẹ́ mi, àbúrò mi, ọmọ mi, alábàáṣiṣẹ́ papọ̀ mi àtijọ́ ń sọ̀rọ̀ nípa èdè Yorùbá, èdè tiwantiwa. Àtijọ́ ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ nípa ní látàárọ̀ lénìí láàrin bíi ìṣẹ́jú bíi 30 ìṣẹ́jú. Gbogbo nǹkan tó ti sọ ní èdè òyìnbó, ìdí tá a fi kọ́kọ́ sọ ní èdè òyìnbó ni pé a fẹ́ kí àwọn èèyàn gbọ́, àtẹni tó jẹ́ Yorùbá àtẹni tí ò ń ṣe Yorùbá, a fẹ́ kán kọ́kọ́ ní òye nǹkan tá à ń sọ. Torí pé kì í ṣe ọ̀rọ̀ Yorùbá nìkan. Generally we are even talking about à ń sọ̀rọ̀ nípa ìṣẹ̀dálẹ̀ wa báyìí. Ara ìṣẹ̀dálẹ̀ ìta wa ń sọ lénìí ní èdè ẹnu wa, nǹkan tá à ń sọ. Bá a ṣe lè bára wa sọ̀rọ̀ ní èdè wa. Adérónkẹ́ Adélékè Àlàbí ti ń sọ̀rọ̀ látàárọ̀ nípa ìrírí ẹ̀, nípa gbogbo ohun tó ní í ṣe pẹ̀lú èdè Yorùbá láti inú ilé délé ìwé délé ìjọsìn, yálà ti mùsùlùmí ni àbí ti ẹlẹ́sìn ìgbàgbọ́, àti láwùjọ wa àti nílé ìwé wa lápapọ̀. Adérónkẹ́, o ti ń sọ̀rọ̀ látàárọ̀. Mo fẹ́ kó o sọ fún wa ní ṣókí gbogbo àwọn nǹkan tó ti ń sọ látàárọ̀. Mo fẹ́ kó o bẹ̀rẹ̀ láti orí bá a ṣe ń ronú gẹ́gẹ́ bí òbí wípé ọmọ wa tó bá ti ń sọ Yorùbá ọmọ oko ni. Bí àwùjọ gan ṣe ti rí èdè Yorùbá gẹ́gẹ́ bí èdè oko. Arántí gbà tá à ń sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan pé a máa ń sọ pé ẹ má sọ vernacular la wa pè ní èdè tó yẹ káwa mú lọ́kùnkúndùn. Ká pọ́n ká gbèrú. Tó yẹ káwa pọ́n, táwọn èèyàn tó wá ń bá wa pọ́n. Ó ń jọ mí lójú gbà tó ń sọ wípé àwọn òyìnbó ń kọ́. Mo wá wò pé kí lóyìnbó fẹ́ fi èdè Yorùbá ṣe? Adérónkẹ́. Ṣé mọ̀, ẹ káàsán lẹ́ẹ̀kan sí ẹ̀yin aráalé. Nǹkan tó yẹ ká máa bira wa gan nìyẹn. Pé mú èdè àtọ̀húnrìnwá wá bá wa. Nǹkan tó jẹ́ kó yé wa ni pé èdè yẹn nìkan la lè fi ṣoríire, la lè fi dé gbogbo ibi tá à ń lọ, la lè fi mọ nǹkan tá a fẹ́ ṣe, la lè fi kúrò ní abúlé, ṣe dáadáa nígboro, tún kọjá sí òkè òkun. Òun la fi ń ṣiṣẹ́, òun làwọn ọmọ fi ń kàwé, òun ni a fi ń ṣe gbogbo nǹkan tá a ṣà ń ṣe ní orílẹ̀-èdè wa. Ṣùgbọ́n nǹkan tèmi fẹ́ kọ́kọ́ jẹ́ ká rántí ni wípé a ní àṣà, a ní ìṣe, a dẹ̀ ní nǹkan tá a lè pè ní àwa ara wa. Àṣà wa ló jẹ́ ká yàtọ̀ sí gbogbo àṣà tó kù. Ìṣe wa ló fi wá hàn gẹ́gẹ́ bí Yorùbá lọ́tọ̀. Ẹ dẹ̀ má jẹ́ ká gbàgbé o pé Yorùbá àsọ ní Nàìjíríà nìkan.
Yorùbá wọ́n sọ ní Benin, wọ́n sọ ní Cuba, wọ́n sọ ní Brazil. Àwọn tí ẹ̀ gbé àṣà wọn gbé rù gẹ́gẹ́gẹ́ gbogbo ìgbà tí wọ́n bá fẹ́ ṣe ọdún Ọ̀ṣun òrìṣà wọn. Ìgbà tèmi náà rí àǹfààní láti kúrò ní orílẹ̀-èdè wa ìbọ́ sí ibi tèmi gan ti padà tún mọ̀ nípa àṣà mi sí ní tó yẹ kí n mọ̀ nínú ilé mi. Mo rí bí wọ́n ṣe ọdún kan ní ibẹ̀. Wọ́n ní wọ́n fẹ́ ṣe ọdún Ọ̀ṣun. Ṣé mo yí pé wọ́n travel láti ibẹ̀ lọ sí Cuba láti lọ kọ́ gbogbo bọ́n ṣe máa move ara wọn, bọ́n ṣe máa gbé ara wọn láti jó, bọ́n ṣe máa gbé ẹsẹ̀, gbogbo orin tí wọ́n máa kọ pátápátá náà lọ kọ́ ní Cuba. Ní Cuba. Ọ̀ṣun wá ń bí. Bẹ́ẹ̀ni. Báwa làwa ní Ọ̀ṣun. Bẹ́ẹ̀ni, torí wípé àwa àgbé tiwa sókè a dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn bàbá wa bíi ẹlẹ́bù ìbọn tí wọ́n ń gbé lárugẹ. Professor Wọlé Ṣóyínká. Gbogbo wọn tán ń gbé. Ṣùgbọ́n àwa tá à ń bọ̀ lẹ́yìn iṣẹ́ wọn pé tán bá ti dàgbà tán tó bá yá rẹ̀wọ̀n. Àwa yìí ń kọ́ kí la fẹ́ ṣe tó bá dìgbà yẹn. Èmi gan tí mò ń bá yín sọ̀rọ̀ ó níye òwe tán lè bi mí pé kí n sọ tí mo mọ̀ dáadáa. Kí ni mo fẹ́ kọ́ ọmọ mi? Kí lọmọ mi fẹ́ kọ́ ọmọ ẹ̀? So ìgbà tá a sọ wípé ó máa kú kì í ṣe wípé à ń ṣépè. Tí a bá gbé lárugẹ ká gbé sókè ó máa kú ni, torí páṣọ téèyàn ò bá lò gan ó máa ń gbó ni, kò bá jẹ́ tuntun ó máa bàjẹ́ náà ni. Ẹ wo ọ̀pọ̀lọpọ̀ òbí tọ́mọ ẹ bá sọ èdè wọn níta báyìí bóyá wọn àtàwọn ọ̀rẹ́ wọn jọ ń rìn lọ́sẹ̀ pé àbá mi gbé nǹkan wẹ́yẹn wá tàbí kó sọ mo níyàn ní tájọ́ ń gbélé báyìí tí bàbá ọmọ yẹn ń bàjà pé wo Yorùbá Ìbàdàn tó ń sọ yẹn mi ò fẹ́ o, wo àfikún sóyìnbó nìkan ṣáá. Mo wá sọ fún mọ́mí ẹ̀ mo ní ṣé bọ́mọ Ìjẹ̀bú ni dáàdì ẹ̀, ó yẹ káwọn gan máa rán Ìjẹ̀bú létí wa ká máa mọ̀. Ó yẹ ká mọ̀ náà, kó yẹ kó jẹ́ Yorùbá Ọ̀yọ́ nìkan lèmi gan mọ̀. Ó yẹ kí n mọ̀ tìjẹ̀ṣà, ó yẹ kí n mọ̀ tèkìtì, ó yẹ kí n mọ̀ tìjẹ̀bú, ṣé bí àṣà wa ni. Ṣùgbọ́n ìgbà tó jẹ́ pé tó bá kọrúkọ ẹ gan ní ayélujára ń sìn tó bá fàmì sí lórí gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá, àwọn ọ̀rẹ́ wa kan máa ní ṣèṣe pé o ti fẹ́ máa ṣòṣà báyìí. Àwọn yẹn náà ti ń bímọ o, kí náà fẹ́ kọ́ ọmọ. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ ní iléèwé nísìn wọn lè kọ́ Yorùbá àkọ́tọ́. Tíṣà gan mélòó ni àfi bóyá Yorùbá tíṣà. Ṣùgbọ́n tíṣà tó jẹ́ wípé kì í ṣe tíṣà Yorùbá tẹ́wá ní ẹjọ́ ẹ sáré bá mi ran ọmọ yìí lọ́wọ́ o, wọ́n ní kó ṣe iṣẹ́ àmúrelé kan ní Yorùbá o, kò ní lè ṣe o, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ò ní lè ṣe. Kì í dẹ̀ ṣe pé èmi náà olùkọ́ ni mí, kì í ṣe pé bóyá mo fi ń bá wọn jẹ́, ṣùgbọ́n ká lè jókòó ká lè múra sí nǹkan tá à ń sọ yìí ni pé kì í ṣe pé àkànfin ṣeré àwàdà, nǹkan tó ní kókó ni. Kó tó mọ tẹ̀síwájú nǹkan tá à ń sọ lónìí, nǹkan tí mo fẹ́ kí àwọn ará ilé dá sí ni. Tá a bá ní àǹfààní láti pè wá, ẹ pè wá sí ẹ̀rọ 081-611-94386. Afẹ́kẹ́ bá wa dá sí ètò yìí yálà ní èdè Yorùbá àbí ní èdè Gẹ̀ẹ́sì. Bẹ́ẹ̀ni. 081-611-94386. Tí kò bá sí àǹfààní fún yín láti bá wa dá sí, ẹ bá wa dá sí lórí comment section wa lórí LC half hour ní orí Orisunayo Radiotv. Ẹ lè sọ ní èdè, ẹ lè kọ ní èdè Yorùbá, ẹ lè kọ ní èdè Gẹ̀ẹ́sì, ẹ kọ ní èdè tó bá tí ó wù yín. Inú mi ń dùn, mo sì ń kọ́ ẹ̀kọ́. Èmi gan rí gbogbo bí tí ó ti jẹ́ bí àlébù fèmí fúnra ara mi. Ẹ má jẹ́ ń tàn yín fúnra ara mi bí mo ṣe wà yìí. Ó níbi tí mo lè ka Yorùbá dé o. Àlejò mi, ẹ má jẹ́ ń tàn yín. Èmi gan mo wá wò pé kí ni mò ń bá kiri gan. Nítòótọ́ gẹ́gẹ́ bí òbí ṣáà lè sọ fún ọmọ wa pé àbí ọmọ wa fẹ́ ṣe Yorùbá ká sọ níta pé Yorùbá ni ọmọ mi ń ṣe ní yunifásitì, pé nǹkan tọmọ mi ń study bá a ṣe lè sọ pé my son is studying medicine, ọmọ mi ń ṣe English, ọmọ mi ń ṣe law, ọmọ mi ń ṣe kátà. Kí ni ọmọ yín ń study? Nígbà tá àti ẹ̀ lè sọ pé ọmọ wa ń ṣe theatre art láwọn àsọpọ̀ ọmọ wa ń ṣe Yorùbá.
nǹkan máa ń ṣe wá àbí kò mọ̀ ṣe wá. ẹ jẹ́ kí n sáré sọ nǹkan kan. ṣé rí ní iléèwé tí mo sọ pé mo ti lọ ṣe iṣẹ́ tí mo ṣe yìí ní orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà yìí, ṣé mọ̀ pé Nigerians nìkan kọ́ ló wà ń bẹ̀. èrò pọ̀ láti gbogbo ayé ni èrò ti pọ̀ tó wá síbẹ̀, àwọn tó jákẹ́kọ̀ọ́, àwọn tó jólùkọ́, àwọn tó ń ṣiṣẹ́. ìyàlẹ́nu kan ni mo rí níbẹ̀ tán pé ní culture shock. òun ni wípé gbogbo Chinese tẹ́ bá pàdé lọ́wọ́n ní sọ English o, inú Amẹ́ríkà náà wà o. gbogbo Indian tẹ́ bá pàdé tóun àtàwọn tó kọ ẹjọ́ ń sọ̀rọ̀ wọn ní sọ English o, èdè wọn náà máa sọ o. ṣùgbọ́n ṣé ẹ rí àwa tá a wá láti Nàìjíríà yìí náà, tó bá kíyàn tó mọ̀ ipò ọmọ Yorùbá ń jẹ́ Títílayọ̀ àbí Àgbékẹ́ àbí Tolúlọpẹ́, tó bá kí pé ẹ káàárọ̀ o, òyìnbó ló fi máa dáwọ́ lọ. òyìnbó wa tá dẹ̀ ń sọ lọ́ọ̀ náà nìyí, àwọn òyìnbó ò gbọ́. ṣé rí pé nǹkan ó wà ńlẹ̀ ó pọ̀, ṣùgbọ́n àmọ́ bá lè ṣe gbogbo ẹ̀tàn lẹ́ẹ̀kan náà, tá bá mú díẹ̀ ibì kan ló máa já sí, torí kò gbọ́dọ̀ kú. tó bá ti kú, èmi ti mọ àwọn èèyàn tí wọ́n ń sanwó láti kọ́ àwọn ọmọ wọn Yorùbá báyìí. ọ̀fẹ́ ló dẹ̀ yẹ kí wọ́n ní. láti bẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀. ìgbà tí bàbá tèmi tí wọ́n ń kọ́ wa kì í sọ òyìnbó nínú ilé tí mo dàgbà sí, bóyá òun ò jẹ́ kí n gbóyìnbó púpọ̀. ẹ gbóyìnbó dáadáa. ẹ gbọ́ dáadáa. bàbá tèmi ò kì í gbà ká sọ tá bá wà nílé nígbà tá ti èkéré tá ń dàgbà. bàbá mi máa ní tẹ́ bá ti dé skul yín, tíṣà ni wọ́n o, kì í ṣe pọ́n kàwé o, tíṣà ni bàbá mi àti màmá mi. tẹ́ bá déléwé yín ẹ lọ máa sọ òyìnbó ń bẹ̀. ṣùgbọ́n níbí wọ́n ti lóye yẹn láti ilẹ̀. wọ́n tún máa ń ka oríṣiríṣi ìwé ìtàn fún wa. dádì mi náà jẹ́ kí n mọ oríṣiríṣi ìwé ìtàn Yorùbá. so nínú ilé mi mo mọ̀ pé ẹ̀gbọ́n mi A1 ló ní Yorùbá, èmi gan ní A1 ní Yorùbá. ìgbà tí mo dẹ̀ tún fẹ́ ṣe ẹ̀kọ́ ní NC tí mo tún sọ fún wọn pé English language and Yorùbá education náà fún mi o, bàbá mi ò já mi níyàn, wọn bá mi jà sí pé Yorùbá báwo. ó dẹ̀ níṣẹ́ tó fẹ́ kí n ṣe tó wà lọ́kàn wọn. ṣùgbọ́n àwọn tó jẹ́ computer scientist gan nísìn wọ́n ti lọ ń kọ́ Yorùbá pẹ̀lú agídí báyìí, torí wọ́n gbọ́dọ̀ interpret data sí èdè Yorùbá báyìí. ìtumọ̀ ẹ̀ ni wípé èdè Yorùbá yẹn is becoming a global language. ó wá lè dá ìní sọ́ọ̀sẹ̀ tá a bá wà kẹ́fù. láwa tá a ní gangan. ó lè dá ẹ̀. yóò wá kú, àwọn tí ò wá ní wọ́n wá gbé, àwọn tó wá lọ́mọ fowó àtúlọ́mọ fowó kọ́ lọ́dọ̀ wọn. bẹ́ẹ̀ni. torí ó sì ń yà mí lẹ́nu pé bó o ní àwọn Amẹ́ríkà ní ìlú wọn lọ́hùn wọ́n ṣe ń kọ́ wọ́n ṣe ń gbà àwọn èèyàn pé ẹ wá kọ́ wa ní èdè Yorùbá. tí gbogbo wa dẹ̀ mọ̀ pa Amẹ́ríkà ò kì í wé nílẹ̀ wọn ìtumọ̀ ni wípé wọ́n rí nǹkan kan nínú èdè yẹn táwa gan ò tí ì mọ̀. àwa lè máa wo àwọn nǹkan kan just peripheral stuff, but mo nígbàgbọ́ pé ó ní nǹkan kan Amẹ́ríkà mọ̀ wọ́n. ṣé mọ̀ pé nísìn bóyá kò yẹ kí n sọ eléyìí lórí afẹ́fẹ́, ṣùgbọ́n èdè wa là ń sọ. ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó ń ṣiṣẹ́ ní ọmọ ogun ọ̀dọ̀ wọn ni wọ́n ń kọ́ ní oríṣiríṣi èdè tó yàtọ̀ sí wípé wọ́n á lọ gba interpreter wá máa kọ́ wọn ń rọ́ tán bá ní kán wá spy. wọ́n ń gbọ́ gbogbo nǹkan tí wọ́n fẹ́ gbọ́. èèyàn tó tiẹ̀ jẹ́ torí pé department tí mo wà níbẹ̀ òyìnbó wà tó jẹ́ professor of Yorùbá language and ìní níbẹ̀. ó tún sọ fún mi níjọ́ kan tí mo ń kọ́ àwọn ọmọ mi pé àwọn ọmọ tó ń kọ́ yìí wọ́n fà mí sáwọn nǹkan tó ń kọ́ ò kọ́ wọn lámì. òyìnbó. bẹ́ẹ̀ni. professor of Yorùbá language. ó nítorí tí n bá kọ́ French tí mi bá fà mí sí kò nítumọ̀. kí ló dé tí mò ń kọ́ Yorùbá fún wọn tí mo wà láwọn tí wọ́n fà mí sí tí mo dẹ̀ nìkan máa lọ. ibẹ̀ wá ní àwa tá a jóbi tá a jẹ́ olùkọ́ tá a jẹ́ akẹ́kọ̀ọ́ tá a jẹ́ ọmọ ní àárín ara wa. ní ilé ìjọkọ́
táwa lédè yìí bí nínú nílé ìjọsìn fúnra rẹ̀ tẹ́ ẹ bá ń sọ Yorùbá gan chọ́ọ̀chì tán bá ti ń sọ Yorùbá wọ́n á ní àwọn chọ́ọ̀chì àwọn girama mi ní dárúkọ chọ́ọ̀chì bó tilẹ̀ jẹ́ pé ẹlẹ́sìn ìgbàgbọ́ ni mí tó yé mi yékéyéké dáadáa tó bá wà ní chọ́ọ̀chì gan tó sọ èdè tó sọ àbí bóyá o ṣe ẹ̀ sọ èdè òyìnbó tó wàá sọ dáadáa bóyá o ṣe òòrí sọ dáadáa wọ́n mọ̀ fọwọ́ tọ́ra wọn mo ti rí àwọn ọmọ tí wọ́n mọ̀ fọwọ́ tọ́ra wọn pé tíṣà wọn ò gbọ́ ṣùgbọ́n tó o bá mọ Yorùbá sọ wọ́n rí as pé nǹkan tó dáa ni. èmi máa ń pè ní mental colonization. orúkọ ẹ̀ náà nìyẹn. tó dẹ̀ jẹ́ wípé ìjọ tó máa kúrò lórí wa àti ìlèsọ torí pé lára àṣà wa tá a pè ní culture náà ni oge ṣíṣe tún wà. ṣé àwọn pé oge ṣíṣe nísìnyí láàrin wa ẹlòmíì ò bá tí ì bóra kò tí ì mọ̀ pé òun fine tábà tí ìyọrùn wa níná kó gùn bíi tiwọn àti ìrí wa bíi pé àdàtò ṣé wa ti gba tí kíní ìtàn ti gbé sórí wa láwọn tí ò sí ń bẹ́ẹ̀ gan gbà tán gbé wa ó dẹ̀ ń burú sí i. torí lẹ́yìn irun tí ẹlòmíì bá ní yóò lọ bábà yóò gé irun tiẹ̀ yóò wá ra wíìgì 500,000 naira yóò ra wíìgì 750,000 kò yé mi. ṣùgbọ́n ṣe mọ̀ èdè wa náà la fi lè ṣàlàyé gbogbo àwọn àṣà wa tá bá ti wá fèdè sílẹ̀ tá a lo èdè lédè báwo la ṣe fẹ́ ṣàlàyé fún ọmọ ní èdè lédè tó fẹ́ yé kò lè yé báwo la ṣe fẹ́ sọ pé aṣọ yìí o àdìrẹ yìí ó dáa tẹ́ bá mọ owó tán rà lọ kì í ṣòwò kékeré táwọn tán kó owó bẹ̀ tán tà ṣùgbọ́n tó bá wọ̀ lọ́dọ̀ tiwa tálíkà níbi táwọn ilé Swiss àwọn kinní kan. àti ẹ̀dùpẹ́ pé nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun ní ìsìn wọ́n kàn pa tí wọ́n bá kàn pa àní máa wọ̀ àníwọ̀ o. tí wọ́n sì fẹ́ gbéga náà ní àṣà wa pé ká máa gbé lárugẹ pé every Thursday òṣìṣẹ́ ìjọba ẹ gbọ́dọ̀ wọ̀ kẹ́sì ẹ̀ fi máa rántí pé Yorùbá ní. ṣé mo pa àwọn Chinese ti ń ṣe. mo rí lórí Instagram. kí lẹ rò pé Chinese wọn máa ti yan gàrí lọ́dọ̀ wọn kí ni nǹkan tó ṣe wá kò kí n yé mi tí n bá rorò ń gbà mí màá kàn tún ya pátì sẹ́gbẹ̀ẹ́ mo wá rí wa bíi pé a kàn ń fẹ́ ìlọsíwájú ni awágùn ò ṣídìí láti lọ síwájú a ṣègbìyànjú ìjọba la fẹ́ kó ṣe gbogbo ẹ̀ níwọ̀nba ọgbọ́n ọmọdé ti tèmi màá fẹ́ rọ àwọn ìyá wa àwọn bàbá wa tí girama bá dé ẹ má kọ́ wọn lóyìnbó ẹ jẹ́ kán kọ́ ọmọ yín Yorùbá tí girama bá wá yín wálé ẹ jẹ́ kán kọ́ wọn bọ́n ṣe ń múra ní Yorùbá bọ́n ṣe ń ṣe àwọn nǹkan tó dáa ẹ má jẹ́ ká rí girama bí ẹ tá a máa wá tún lọ kó ṣòkòtò náà sí di girama tá a máa wọ tẹ́nísì fún wọn kán lè dàbí pé ìgbà yẹn la tó lè mú girama jáde kí ló ṣe wá kí ló dé táwọn ò gba gbogbo títí wa kan sọ pé títí wọn jọ wọn lójú títí wa ò jọ wá lójú gbogbo nǹkan wa kì í fẹ́ pọ́nlé a máa sọ pé àròkò ta ló ń járò oko níbo ni kò ti sóko ẹ tó bá kúrò Nàìjíríà tó lọ bòmíì náà oko wà ṣùgbọ́n wọ́n pọ́n àṣà wọ́n gbé sórí báyìí tẹ bá pàdé ibi tẹ bá ti rí Indian tẹ rí Chinese tó bá mọ̀ pé ẹ̀gbọ́n táwọn sọ wọ́n dẹ̀ fẹ́ involve yín ní tó ń sọ náà máa sọ English èdè wọn náà máa sọ látàárọ̀ títí dalẹ́ ṣùgbọ́n àwa kàtẹ́ tó sọ ṣọ́mọ tí wọn àìmọye àwọn ọmọ tó ti ẹ̀ kó láti bí gan lọ school Amẹ́ríkà tí n bá bì ní ìpè wá Ayọ̀mídé kí ló dé tó wá tẹ̀lé kọ Yorùbá ṣé bó lọ́dún 3 sẹ́yìn ló ṣe èdè bí látúbẹ̀rẹ̀ òyìnbó máa ní wó kò sáàyè ẹ̀ báyìí èyí tó bá lè sọ ní Yorùbá yẹn náà ni kò wá máa sọ báyìí wọ́n dẹ̀ nífẹ̀ẹ́ mi torí pé ọ̀nà tí mo gbà ń kọ́ wọn rí mi bíi pé inú bí mi sáwọn àbí mò ń bú àwọn torí kì í ṣẹ̀bi wọn ẹ̀bi àwọn òbí mi
ẹbí ìjọba ni ṣé bí wọ́n ní kó máa fi Yorùbá káwọn ọmọ iléèwé alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀ kí ló ṣe wá tà lè lò torí kó jẹ́ kó yé wọn gbogbo nǹkan. Mo ti ṣe ìwádìí lórí ẹ̀ nígbà tí mo wà ní NC àwọn ọmọ tó jẹ́ pé wọ́n fi èdè Yorùbá kọ́ àtàwọn tó fèdè òyìnbó kọ́ gbogbo àwọn tó fi èdè Yorùbá kọ́ yẹn náà ṣe dáadáa nígbà tá a parí research ní tí ò yé wọn lẹ́ ń sọ sí wọn. Tẹ́ bá ní ká bẹ̀rẹ̀ argument nísìnyìí tẹ́ bá káwọn olóyìnbó sẹ́gbẹ̀ẹ́ tẹ́ káwọn ní Yorùbá sẹ́gbẹ̀ẹ́ èyí tó máa dùn létí jù lẹ́yìn tó gbé tẹ́ kó Yorùbá sẹ́gbẹ̀ẹ́. So ẹ jẹ́ ká pọ́n àṣà wa yìí ẹ jẹ́ káwa gan gbé bí wípé ìgbésí ayé wa ni torí identity náà pé tó bá dẹ̀ ti fi lè kú kò sí ní tà lè ṣe lẹ́yìn pé ká tún lọ fowó rà àdẹ̀ lè fowó ra authentic náà àlè fowó ra originality ìtàn mọ̀nà máa kọ́ wa. ó mọ̀ ga ẹ̀yin aráalé mo ṣáà ń wò bẹ́ẹ̀ bó ṣe ń sọ̀rọ̀ ni mò ń ro oríṣiríṣi. Mo rántí àǹtí mi kan nìbàdàn nígbà tó ń lọ sí ìlú òyìnbó wọ́n lọ sí London nígbà yẹn wọ́n káwọn ọmọ wọn lọ wọ́n lófin táwọn ṣe ń gbà yẹn ni pé ẹni tí mò ń sọ yìí wọ́n kàwé dáadáa o medical doctor ní ọkọ wọn àwọn náà teacher ni wọ́n ọmọ Ìbàdàn ni wọ́n gbóyìnbó dáadáa wọ́n kàwé dáadáa wọ́n nígbà táwọn dé ìlú òyìnbó àwọn sọ fáwọn ọmọ àwọn pé tẹ́ ẹ bá ti wọnú ilé yìí tẹ́ ẹ bá ti wọnú ilé yìí àwọn yín tó máa ń lọ̀hún ẹnu ọ̀nà ní kẹfì tẹ́ bá ti wọnú ilé Yorùbá pé tẹ́ bá ti wà ní iléèwé yín ẹ máa sọ òyìnbó ẹ máa sọ oríṣiríṣi ṣùgbọ́n tó bá ti wọnú ilé torí ńgbà mo bi wọ́n náà ni pé báwo ni ẹ ṣe bí ọmọ ní London gbogbo àwọn ọmọ yìí dàgbà sí London nígbà tán padà wá wọ́n ti sọ Yorùbá dáadáa. Bẹ́ẹ̀ni nǹkan tóbi bá fẹ́. wọ́n láwọn sọ fún wọn àwọn ọmọ yìí sọ Yorùbá dáadáa kì í ṣe pé bóyá Yorùbá tí ó mọ kọ́ kinní kan wọ́n ń sọ Yorùbá Ọ̀yọ́ lẹ́nu dáadáa. Ẹ jẹ́ ká gbé ṣùbà fúnra àwọn òbí bẹ́ẹ̀. A fẹ́ fi àsìkò yìí a fẹ́ fi rọ gbogbo àyìn òbí fún gbogbo àlàyé tí wọ́n ti bá wa ṣe lónìí. Èdè Yorùbá ò kì í ṣe èdè ará oko. Èdè Yorùbá ò kì í ṣe èdè tí a sọ pé lẹ́nu ẹ sọ́hun gbogbo àwọn ẹgbẹ́ ń sọ English wọ́n ń sọ kíní tó fi gbé ìbò dáadáa náà tó fi ṣe kíní kan. Èdè Yorùbá èdè tó yẹ ká gbé lárugẹ níbi tá a bá ti ń gbé èdè Yorùbá lárugẹ a máa gbé àwọn àṣà wa náà lárugẹ a máa ní òye àṣà wa sí dáadáa. So à ń fi àsìkò yìí à ń fi ń rọ gbogbo òbí ní orílẹ̀-èdè káàárọ̀ òjìrè wa yìí wípé ká tají à ń sọnù ká má sọ èdè Yorùbá nù wọ́n ti ẹ̀ ló ti ń kú ká má pa á ti ń du lọ́rùn báyìí ó ti ń lọ ẹ̀mí ti fẹ́ bọ́ lẹ́nu ẹ̀ pé ká sọ jí padà káwa gan máa sọ nínú ilé káwa gan gbọ́ dáadáa báyìí káwa fúnra wa gẹ́gẹ́ bí òbí ká máa sọ èdè Yorùbá ká máa sọ sáwọn ọmọ wa nílé ìjọsìn wa ẹ jẹ́ ká máa fi Yorùbá ká máa fi bá àwọn ọmọ wa sọ̀rọ̀ nílé ìwé ẹ jẹ́ ká máa sọ yẹnu ẹ sọ speak English lórí kò lè sọ òyìnbó you see yourself. kò dẹ́ ṣe pé ọmọ tó sọ Yorùbá ọ̀mọ̀wé. dáadáa. àìmọye àwọn olóyìnbó sọ tó jẹ́ pé òdo náà máa sọ tán lọ school 400,000 4 million. tó bá ń sọ òyìnbó náà ó yẹ kí gbogbo a máa ní A1 náà nínú WAEC àbí kílẹ̀ tí bí mo sọ. bàbá yẹ kí bá ti ń sọ òyìnbó yìí náà àná fi ń measure. ó yẹ káwọn ọmọ tó lọ ṣe English kan máa ní first class kó mọ̀ sùn lọ ibi tó ti yẹ ká ti rí gbogbo bí àwọn àléébù wa nìyẹn. Amẹ́ríkà ó ń ránṣẹ́ sí wa ń lé pé ká wá káwọn lédè Yorùbá àwa tá a sì wà ń lé àwa wá ń sọ fáwọn ọmọ wa èdè èbó ni ọmọ sọ ẹ rí pórí bákan ẹ̀yin ara lé mo ń fi àsìkò yà tún fi ń rọ̀ wá à ń rọ àwọn ìjọba wa gbogbo àwọn tó wà nínú ètò ẹ̀kọ́ ọ̀rọ̀ SDG4 là ń sọ látàárọ̀ à ń sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀kọ́ kò sígbà tá a fẹ́ sọ̀rọ̀ ẹ̀kọ́ tá a máa yọ àṣà kúrò à ń sọ fún gbogbo àwọn tó wà nínú ilé ètò ẹ̀kọ́ látòkè láti Àbújá dórí Ọ̀ṣun state dórí gbogbo àwọn local government wa dé àárín àdúgbò wa láàrin ọjà ẹjẹ́ á máa sọ Yorùbá sí àwọn èèyàn wa ẹlòmíì máa dé iwájú ìyá aláta hello how much you sell this láì ṣe pé ò gbọ́ Yorùbá
wàá débi wàá ò fẹ́ ẹlòmíì go tẹ̀ fẹ́ kán mọ̀ pé Yorùbá ni. kádẹ̀ tún rọ ìjọba pé àwọn ọmọ tó wà ní SS classes kàn jọ kán bá dá Yorùbá padà fún un torí pé ọmọ tó ṣe sciences tó bá dé school tó ṣe engineering àti computer science àwọn data analyst nísìn wọ́n interpret in Yorùbá. ṣáàtì ń gbọ́ pé tọ́mọ bá parí JS3 tó bọ́ sí SS ìtumọ̀ nǹkan tí wọ́n tá à ń sọ ń bì lónìí ni wípé àti commercial student art student àti science student ní SS class ẹ jẹ́ ká jẹ́ kí Yorùbá náà jẹ́ compulsory subject wọn bá a ṣe mú English jẹ́ compulsory subject tá a mú civic education òye wa gan ọ̀rọ̀ wa gan òye wa civic education a mú compulsory data processing kìíní kan àwa fi èdè wa optional science student gan ò ní mú Yorùbá. wọ́n máa rẹ́rìn-ín ni pé no it's not compulsory. Ọlọ́run ràn wá lọ́wọ́ káwa náà ká gbé pa ìjọba ẹ̀tàgìrì òbí àwọn bàbá wa ní ilé ìjọsìn ti mùsùlùmí tí ìgbàgbọ́ àti ẹ̀ ti gbà pé àwọn ti àbáláyé Yorùbá pọ́nbélé náà ń sọ wọn lè débẹ̀ kan ní ẹ̀yin Ṣàngó kán mọ̀ ṣe èbó pé Ṣàngó ṣe kíní kan Yorùbá ni wọ́n sọ. a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín látàárọ̀ program officer wa ní Heritage Life Support Initiative Adérónkẹ́ Anifat Adélékè Alábí ẹ̀kọ́ atótónu inú mi dùn pẹ́ wá akẹ́kọ̀ọ́ èmi fúnra mi kẹ́kọ̀ọ́ èmi gbọ́ padà lọlé láti lọ mo fẹ́ lọ sọjí padà pé Bùkọ́lá nǹkan ń ṣe ọ́ sọjí bó tilẹ̀ jẹ́ pé nínú ilé mi àwọn ọmọ mi ìwọ náà mọ̀ àwọn ọmọ mi Yorùbá náà ń sọ wọ́n sì gbóyìnbó náà dáadáa mo sì mọ̀ pé nínú ilé ẹ̀ náà mo mọ ọmọ ẹ̀ mo mọ̀ pé ó gbọ́ Yorùbá dáadáa ó sì gbóyìnbó náà dáadáa ìyẹn ò sì sọ pé wọ́n luko so bẹ́ẹ̀ náà ni mo sì mọ̀ pé bẹ́ẹ̀ náà ni gbogbo àwọn ilé míì náà tó ń ṣe bẹ́ẹ̀ fún àwọn ìdílé tí ò ṣe bẹ́ẹ̀ ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ sí í ṣe yóò mọ̀ ju wa ṣe o ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ á tún mú àlejò míì wá lórí ètò yìí kan náà tá à ń pè ní LC half hour a tún ń lọ á mọ̀ padà ní ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ ó dìgbà kan náà. ẹ ṣé o ó dàbọ̀.